Всем привет, добрый день, добрый вечер, доброе утро. Продолжаем Макс Пейна 3. Охраняем босса узкоглазенького. Японца или китайца ли, не понимаю. Опа. СТП. СТПшечка. СТПшечка, ребятки. Есть. Перештучку это. Сюда идем, хорошо живем. Ну, еще разочек. И это что за, мать твою, нахуй происходит? Я справа, если что. А, нет, не справа, да? Че, он типа перегрелся или что, блин? Что за хуйня-то? А что у него в прошлый раз сказка не слетела? Точно так же в голову насывал же, не? Ребятишки, ребятишки. Ну-ка давай нахуй пулеметик. Хочу так патронов мало. Ну чё я бил, мать? Нахуй себе оставь. Ну и хули? I didn't know what the hell I was going to find up there, but I sensed it wasn't going to be a stripper bursting out of a cake. Senor Branco. Спокойно. Ever since the security door is triggered, he hasn't made a sound. Rodrigo, it's Max. Open up. Can you hear me? Eu já tentei. Senor Branco, open up. Что, пиздарики? I'm gonna try to get in there from the roof. You find the security guard and get the hell out of here. Yes. I knew there was another way in upstairs for the helipad. The little luxury runaround that kept the rich looking down on the poor literally as well as metaphorically. Чё мутим? Пик-чик. Чё, то, блядь, графики нет, теперь звука нет. Хули понтус без звука. Это пизда. О, все. Все. О, звук пошел. Ебись, сердце перестало. Что за горелочка-то такая? Ну, вперед, Максимка. О, бля. В ту сторону-то идем вообще, нет? Look at me. I've been contracted to protect two people. One was being held in some hole. The other was sitting at his desk with a bullet in his head. And the company that had its logo on my paycheck was melting on top of my head. Ой, Максимка, не везет тебе, не везет. Давай. There's no way one bomb could have done all this. Unless the place was made of gasoline. This whole joint must have been rigged.
Ты силен, Максимка. О! Ой, свой, ёпта мать. The kid hadn't made it. Fuck. I had to make this corpse looting Пиздюка coward кто pay. убил? Getting his gun was more than just expediency. На-ка нахуй. Подбородыч тебе. Что у нас тут? Золотых штучек не намечается, я так понимаю. Ну все, понеслась. Опа. I was in no state to save his body from the flames. I hadn't saved him from the gunman either. I'm sorry, kid. Извини, малой, в натуре жалко. Ёпс, туды. Что случилось, блядь? Ёбаный, заварили кашку, блядь. Fabricast Bronco was falling apart quite literally. Макс, ты притягиваешь говно. Постоянно. О, блядь, сквозь стены ходить начинаем. He had bullets in his gun. He should have shot himself and ended the pain. Чё, блядь, захромал-то? Ты чё, блядь, серьезно, что ли? С пулей в дырке. Ой, блядь, с головой. Опа, документы. Давай, чё ты, блядь? Заново бич. Заново бич. Он заново назад не идет. Чё, блядь? Хо-хо-хо. Ой, Максимка. So much for a lazy Sunday afternoon. My next trick would be a high wire act with a fiery pit for a safety net. It was nice that no one was shooting at me for a change, but I'd take shot in the head Ползёт, блядь, из последних сил. any day of the goddamn week. Чё, кого? Сейчас побегут, нахуй. Японский пес, блядь. Someone up ahead was hurt pretty bad. If he didn't die before I got Ёбаный to ты him, стос. I might get some answers. Hey, why? Why Rodrigo Bronco? Why? What? Why did you come to kill Rodrigo Bronco? Came to kill you. Because of what you did to us. You killed so many of us. What reason did this poor Пиздец. bastard have to lie? He would be dead from shock or loss of blood in half an hour, even if I didn't leave him there to burn. Where's Fabiana? What? Fabiana Bronco, where is she? At the one that Sunbird got her. Up the hill. Then it was up the hill for me, I guess, where the gang held sway. I had to try to figure out who was using these angry paramilitary clowns as some kind of front to kill Rodrigo. Ему типа больно, наверное, блядь. Типа предыстория была. Rodrigo Bronco was dead. Fabiana was held hostage.
I had no idea who was behind any of this. I felt like a fool. I was a sweaty, gray-haired mess. Максимка, не сдавайся, ты чё, блядь? This place, well, this place was gonna kill me too. I could see that now. I decided that I was gonna die sober, not drunk. Срубр. На. But instead, I would see who shot me. It was time to take back control from whoever was out to get me. And if I didn't flush them out, at least my midlife crisis would confuse them enough so they did something stupid. It was the only hope I had. Ой. I knew I wasn't thinking straight. I'd been drinking and popping painkillers for years. I had a liver like a French goose and skin like red leather. Нихуя заявочка. Опа. Well, it wasn't Хорош, perfect. хорош. In fact, it wasn't much good at all, but it was gonna have to do. На Уолтер Уайта At похож, least I что was facing in the right direction. тоже старичок, потому что, наверное. Бицуха зажила, да? Пару дней бинтов и пиздец. Сквозной снайперки заживает. Да вы чё, блядь, издеваетесь, что ли? Чё со звуком-то, нахуй? Обрезаю я, короче, эти ролики. Там звука нету. Ничего нету. Какой смысл их смотреть? Мы, короче, в So I Мексике. guess I was finally about to go and experience the other side of Sao Paulo firsthand. The bit people try to ignore. The unpleasant Наверное. memory they try to Мне obliterate кажется, with это Мексика. cocktails and helicopters and parties and lines of blow, like rich fools the world over. I was a day off the sauce for the first time in years and knew I was due a hangover sent direct from Mother Nature. Ничего, такой поворот в игре. I had no idea where the hell I was Красавчик gonna такой, go, опа, so I опа. decided to head straight for the street party that seemed to be Срань raging. какая, ёбаный Either that or рот. some other fool had gotten there before me and now was being ritually sacrificed. I've had better ideas. but then I've Трущобы also такие had worse бешеные. ones, like accepting this job in the first place. E aí, gringo? Get lost, kid. Пиздуй отсюда. Dos States. Você precisa de ajuda, senhor? Speak English? Aham, falo sim, sem problema. I need to know if you've ever seen this girl, Fabiana. Come here for a second. Look at her. I know lots of girls. Sexy. Come on, come on. This way. Where are you going? Ну, сейчас затащит тебя. Куда ты пошел-то, блядь? Down there? É isso. Гринго, ты еблан? This way. Come on. Музончик At least нормальный. I found myself a tour guide. Ну и чё? Vamos, The vamos. way I see it, Ну и чё, и чё? Куда чапаем? there's two types of people. Those who spend their lives trying to build a future, and those who spend their lives trying to rebuild the past. For too long, I've been stuck in between. Да не бежит этот гринго Dark, лысый нихуя what was I никуда. really doing walking in there with my bad haircut and ridiculous shirt? Was I there to make something right? Or was I just using ты там, the блядь, messed up куда ломишься? situation to indulge О. myself, grasping at some desperate delusion of control? Maybe the two Ой, went бля. hand in hand more than I care to admit. Походу ничего никуда больше не ломится. Вперед, братуха, бежи. О, нихуя тут туса.
I had stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums Top and dollars. tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I felt dumb and exposed. I missed the booze. Not that it mattered, sober or drunk, I was hardly undercover. I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. Че, пидроны? Сейчас пизда вам придет. Гадалки не ходи. Que porra é essa que você tá fazendo aqui? Que porra é essa? Você sai entrando aqui assim? Anda, anda, vai pra lá. What do you need, guys? What do O you que need? você tá fazendo aqui? Eu tô te perguntando. Eu te chamei aqui, porra. Easy, pal, easy. Ah, então. Você é americano de merda. Look, I didn't mean any offense. Me dá só uma razão pra eu não te matar, seu americano burro. Ah, Desculpa, amigo, por favor. Вот это вообще зря. Ой, зря. tem, viado. Промашечка. Че, мы их убивать-то их будем или че? Ah, relojão, hein? Опа, блядь. Passa aqui. Dá logo. Dá logo. Da puta. Valeu, mano. Bem-vindo à favela Nova Esperança. Fora daqui. All things considered, I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory. These kids were raised hating clowns like me. Middle-income ass-kickers who protected the rich by shooting kids like them. Ну, спасибо, пиздюк. First day off the sauce, and somehow I'd still ended up in the gutter. Максимка, ну ты разгонись, ну ты чё, блядь? Тут без ствола-то, походу, вообще ловить нехуй. There was one thing I'd learned since I'd been here. It was that Brazilians came out of the womb kicking a ball. Бразилия Kids все-таки. like these was their one lead Все-таки chance Бразилия. here. Isso, é a coisa mais simples. Vai lá, mostra pra ele. Você escolhe um Поломой самого. Desculpa, olá. Fala inglês. I'm a little lost. Perdido? Onde és tu? Tá no lugar errado, rapá. Não compreendo. I need a phone, a telephone. Bora. Publico. A gente não é centro de informação turística, não. Well, they weren't gonna help me. And who could blame them? I was a dumb American in a place where dumb Americans were less popular than the clap. If I was gonna find my way out of this mess, I was on my own. Сейчас пиздюлей мне вынесут вместе с телефоном. It looked like there was a bar up ahead. The irony was not lost on me. I figured sobriety was no use to me dead. Passa baseado. Vira, tua vez não, passa aí, meu. Aí, tem visto irmão? Бар крученые сиськи? O que esse cara quer? Aí, pela camisa, hein? Tu perdeu o sono. Hey, are you lost? In more ways than I could possibly explain. I know you. At the disco, with the gun. Yeah, you had hair back then and better А, clothes. ты с And корабля, you're from типочек. North Dakota. Why on earth are you here? Well, I'm looking for someone. What are you doing here? We came to help the cause. The after I retired, my wife, she said I had to do something. Ты работаешь, You что know, I ли? always Тебе делать loved нехуй. kids, so I got involved in Angels of Чё the горло Hill. болит, Oh, блядь? it's a great cause, and they're really great folk, and well, now we come down twice a year to help inoculate the children of the favelas. You know, it's wonderful, giving back. Whole family does it. In fact, my little girl's coming in a couple of days. Aren't you afraid? I was a cop for 25 years. And granted, Steel ain't San Paulo, but, you know, I seen things. And people are the same everywhere. Good, bad, and different. Listen, have you heard anything about a woman, about 28, rich? She was kidnapped. I heard she was being held around here. No? All right, well, good luck. All right, you too. You look like you need it. I gotta get back at it. Hey, I'll say a prayer for you. Another life lesson I didn't want.
Улики, значит, ищем. Чайку с метком надо жахнуть. Чё, блядь, заморговал-то всё? Здорово, абсосы. О. И чё, опять звука нет? Заебись. Чё это за бред, блядь? О, блядь, звук появился. Interesting haircut, by the way. Meant to tell you that. Yeah, well, Real son, that's Sil. Very good to meet you. nice to meet you, I think. Although you'll forgive me if I promise never to employ you as my bodyguard. You did a great job watching after Rodrigo Bronco. Fuck you. You were set up. Bet your ass I was. Now, let me ask you something. Have you ever seen this guy? Sejano. Yep, he's a real sweetheart. Yeah, you sure put his gang out of business. But don't worry, those guys, they're a small fry. This is the guy I'm interested in. Neves. And this is his little buddy here. Milo Hegel. They work for this vigilante group, Crasha Preto. Yeah, I know him. They're very popular with right-wing politicians, like Victor Bronco. Now, you see, many years ago, he helped clear some villages on a bit of land Rodrigo Bronco wanted to develop. Rodrigo Bronco? Yes, he did some very bad things. Anyway, have you ever seen this guy? Maybe at the stadium. I knew you were involved in that business. You know, I wanted to investigate that, but I got an order to blame it on some local street kids instead. Tell me, what happened there? Nothing. We simply went to hand over some cash to this guy's clowns for a ransom exchange when this guy's clowns jumped us and they shot everybody. Apart from you and your boy Passos. That's right. We had to shoot our way out of there. They let you go. It's okay, it's a little weird right now. But I know that Victor Bronco is involved in all this. I just don't know how or why. And I know that the Ufe are involved in all this as well, but I just don't know how or why. Детективишка, блядь. The moment is gonna come along when I put all these pieces together, and at that moment, someone is gonna come along and put a bullet in my head. Anyway, listen. I think you might want this. Thank you. I'll need it. And if it's Fabiana Bronco you've come looking for, I think she's up the hill. So why don't you just go get her? I don't know. I'm a cop. I mean, I'll fight corruption. I'll stand up to the rich and dumb, but if I go up that hill right now, I'll be dead in 3 minutes or less. Maybe you too, Max. You're in the jungle now. So it appears. If you survive the next hour, let's speak. You helped me. And I'm gonna do what I can to help you. Good luck. I didn't know what to make of what this guy had just told me. What was true and what was just someone else's convenient bullshit.
Then some less than friendly locals came in and found me in the wrong mood to party. Что, первые пиздюки? Вот хули тебе надо, а? O que você tá fazendo aí? No comprende. Leave me Пиздуйте alone. отсюда. Você tem alguma coisa pra mim? Do you got something for me? For you? Tell you what I got. I got a gun, and if anybody thinks they're gonna take it from me, they'd be dead wrong. У меня же забрали пушку, нет? Да на тебе еще заебал, на тебе. Нужен прыжок. Попал, нет? Сука, блядь. Видосы эти пересмотришь, нахуй, вся сноровка теряется. Что это такое, блядь? О, все мимо пролетело, хорош. Тихо, блядь, нахуй. Хотя бы одна. Еще одна. Вам хватает, молодой человек. Тут кто-то, блядь, во. Ты что, мой калаш хотел потратить? Ты хотел мой калаш потратить? Золотишко. Кучемата. Иди сюда, кучемата. Что такое, ребятки? Что такое, ребятушки? Ты хули там прячешься? Ну-ка, выходи. Выходи. Иди отсюда, нахуй. Ой. Ой. Все проебал. Пиздец, один хуй проебал все. Там что, была аптечка? Там мыльница, блядь. The show was over. It Опа. was time to get out of there. Por favor, amigo. No. Relax, soldier. Ты что за хуйня озабоченная? You're American? Oh, jeez, buddy. Am I glad to see you? Часы цепочку. I've been coming to this Часы цепочку снимаем. It's like a fucking insane asylum. But it's got the cheapest pussy in the world. But fuck me. You're in a cat house in the slum, pal, doing who knows what. I'm a businessman, bro. And they were fully legal in this country. I think. Ну нахуй ты с ним разговариваешь, иди нахуй. Jesus, what a fucking creep. Блять, что там с него взять, дебил озабоченный, блядь. Что-то с ним еще, бля, шуры-муры разводят. It was Monday afternoon. Monday, I'd already блядь. been Fun thrown day, out of нахуй. a party, gone to a strip club, and got into a bar fight. This latest midlife crisis was certainly ticking all the boxes. Как я бил-то, блядь? С локотухи. Давай, опа. Хорош. Опа, бегут, сучки. Хоп-хоп. Быстренько, быстренько, быстренько. A gente desce ou não? Porra na rua. Foda-se! Se aí
Пиздуйте отсюда. Повторяю вам 3-й раз. The fireworks display was clearly in my honor, making sure everyone knew to roll out the red carpet for their surprise guest. Ну-ка, все с улиц, сейчас будет Walking into жарко. another not so welcome party. These hoods didn't look like Commando Sombra. Not that Сейчас I was gonna будет get их picky. команда This в was Собору, clearly their пиздец. turf, and I just shot up their favorite skin joint. На то она и Бразилия. Тихо, 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 ты, блядь. Без предупреждения, главное, блядь. Блядь, ты чё, охуел? Ты как живой-то еще? Ты как живой? Еще живой, что ли? Вы что тут, ебанулись в своей Бразилии? Куда, блядь? Тихо, тихо, тихо. Ты нихуя какая крыса. Прямо в черепушечку. Эх, сучонок. Ёбыч. Ёбыч. Не ёбыч. Чё, блядь? Педрила, блядь. Сложно. Так, все, собрался. Опа, опа, опа. Блять, уже нажал. Успокаиваемся сразу же. Успокаиваемся. Да что, блядь, ты делаешь? Вы что, охуели там или что в своей Бразилии? Чё, кого? Вот, суки, лезут отовсюду, блядь. Ну-ка, сука, блядь, быстро нахуй. Да, блядь, отпускай. Пидорас какой, сука, ты посмотри на этого гондона. Ушатал нахуй просто вообще. Куда вы нахуй? Пидорасов, что так много-то?
Нихуя себе прогулялся по квартальчику. Getting nowhere fast. The cold turkey was messing with me, like I was looking through another. Yet more thugs whose Christmas card list I wouldn't be on. This wasn't Commando Sombra real estate. I had to keep moving. Даже на граффити что-то я сам внимания не обратил. Ну ты чё, Максимка, надо стрелять. I could hear a woman screaming. I thought I'd found Fabiana, but instead I'd stumbled across some testosterone fest. A bunch of young punks with guns, killing time the only way they knew how. Nova Esperanza wasn't exactly a dinner and movie kind of place. I recognized the hoods who jumped me earlier. I was trying to decide whether to crash this party or turn back, when my natural grace and finesse made the decision for me. Ну ты, блядь, молодец. Опа, экшн сцены. Что, всех убил, нет? А, нет. Да хуя же народу застрелил. Всех почти по любасу. Раз остался. Тот же, по-моему. Опа, опа. Таблеточки. Патрончики. Ну-ка давай возьмем. Я вам, блядь, сейчас постреляю. Где вторая овца? Вы чё, блядь? Нет! Ёпстуды, блядь, что происходит? Где там эта сучка? Вы охуели, что ли? Да что ж ты, блядь, что ж ты, где ты? Пошли в пизду. Где нахуй? Куда загасились, блядь? Ты чё, блядь, угораешь? Сколько вас еще тут, собаки сутулые? Опа. Живи, Максик, живи. На нахуй, сразу в лобешно. Сука. Да что, блядь, такое-то, нахуй? Тихо, блядь. Откуда вы там, сука, блядь, тащитесь?
Тихо. Следующий. Баба усатая, сука. Как тебе такой лишь милитир? Чье там пузо торчит, блядь? Опа. Золотишко. Все, нет, блядь. Гомонились. Абсосы. Опа. They told me the favelas were full of drugs. Давай возьмем, что обрезик-то пусть будет. Fabiana's market value is falling by the second. А ты что, I had калаш to ты get to выбросишь? Serrano before he Ебанулся, dumps his что ли? stock. Ты что, ебанулся? Нам без калаша край. Ой. Ребята, давайте жить дружно. Срочно. Куда опять полез? Какие These огороды, bastards блядь? look different, tougher, more capable. They didn't look like Serrano's boys, but I could tell I was moving up the food chain. I hoped Fabiana wasn't going to be served up come feeding time. Так. Ну чё, погнали? There was no need to announce my Походу, я зря arrival in that стрельнул. part of town. I'd drawn more than enough attention already. Ну, хотя хули сиськи мять. Где? Сейчас он будет кукарача. Опа. Где епту? О. Ты бы, блядь, с такой стрельбой дома сидел. Ну. Стрелок, блядь. Да ты что нахуй косолапый-то такой? Хоп-хоп-хоп. На прорыв. На-н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 а. Чё, блядь? Всем фу, нахуй. Всем говорить по-русски, нахуй, хоть пока я здесь. Я сейчас слышал гранату. Нахуй. Вы что, охуели? Ты так и не сдох? Ты угораешь, блядь? Молодец. Угу. Мне наоборот сюда. Опа. Опа, стой. Giovanna, charity worker and socialite. Work with the poor and play with the rich. You try to live in two worlds. Eventually you're gonna get your life ripped apart. Так, это мы дошли до улики, да? Ты чё, блядь, вот без предупреждения стрелять, нахуй так играть-то вообще? Чё ты там за фанерой, блядь, нихуя? За фанерой спрятался. Чё ты, блядь, в окошко стрельнуть не можешь? Эх. Ну, в принципе, так и думал.
откуда вылез? Улики есть? Достаем нахуй все. Ты что такое? Ну-ка. Тупо бухаете, что ли, блин? Где-то водичка. Чё, кто, где? Калашик вниз, калашик скинь. Сука, жадина. Жадина. Где, блядь, еще-то? Спряталась, сучка, за стол. И стреляет довольно. Где, блядь? Банулся, что ли? Посмотри, вообще похуй, дети войны, блядь. Че, какие там еще много? Патроны, помогаем. Бразильяну. Нужен калаш, что патронов. Че, блядь? Непрозрачно нихуя? Обрезик. Ну все, можешь выкинуть его. Да ну нахуй. Да ты можешь отойти? Это ты сраные стенки, где ты? На, подавись на. А вы тут что, покуриваете, друзья? Нельзя покуривать. Нельзя. Придет Макс Пейн и ёбнет вас. Еще раз. Там, наверное, какие-нибудь библиотеки надо было поискать. Доказательства. I couldn't find any clues in this place, so I decided to do my bit for the drugs trade. Нихуя ты пиротехник, Максимка. Калашников берем. Опа. Тихо, чё. Да, блядь, что ты смотреть-то? Definitely in Commando Sombra territory. If Fabiana was still alive, she couldn't be far away. Молодец. Чё, блядь? Хули кукурузу-то хранить? Когда рядом Макс Пейн, блять, надо все замыкать нахуй. That much security, it had to be Serrano's pad. Since I was in the neighborhood, I figured he wouldn't mind if I dropped in and thanked him personally for his hospitality. It wasn't like he wasn't expecting me. Пизда, жаришка началась. Ну это вы вообще зря, ребятки. Да впрыгай ты, блядь, твою мать. Все, нет.
Гринго, успокаиваемся. У меня патрончики кончаются. Таблеточки, таблеточки. Вкусные таблеточки. Тихо, 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 бля. Все. Я так и знал, что из него кровь пиздячит, но все равно бежит. Хули тут футбол не... Да ты чё, блядь? Ты чё, ебана? Лучше б мне дал шмальнуть. Нет, 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 туда, туда, да. Фу, все, успокойся. Ни патронов опять, бляха, ничего. Золотого ничего нету. Ну что ты замедляешься-то, блядь? I had to hope the king was in his castle. Да, походу, хуй-то там. Мы за ним еще полугры бегать будем, блядь. As I approached the spot, I could hear raised voices. Then I saw that Marcello О, походу, returned она. with a suitcase full of money along Такая же with грязная. Fabiano's sister Giovanna. I only understood a little, but things were not going well. Яйца в кулак, яйца в кулак. Заебись, звука опять нет. Отпусти девушек, или тебе пиздец. Нет, это им пиздец, и тебе пиздец. Нет, тебе пиздец. Нет, им пиздец. Ей первый пиздец. И ему пиздец. Бач, нахуй, это кто там прилетел? Кипиш, паника. Ну это-то ёбнули, конечно, зря. Максимка, ты чё растерялся-то? Что происходит? Оживаем. Пистолет забираем. И звук возвращаем. Опять прошлое. Спасибо, братан. Дочка, жена. Что за полупидоры? Тебе звук-то опять вы заебала эта игра меня. Ладно, ребята, на этом все. В следующей серии продолжим. Всем спасибо, всем пока.